Good afternoon, everybody. This is your host, OTG Smeda, right here, right now, coming up on the exclusive Welfare Show, episode number 3, exclusive this Friday. And right here today, we are going to be talking about some pervasive issues in the contemporary society. And today, we are having an invitee coming all the way from his hometown, and Mr. Eric is gonna be right here with us. Welcome, Mr. Eric. Please have a seat. How are you? Yeah. So thank you, everybody. This is the Welfare Show exclusive episode number 3. We are doing this exclusively, and now today we are gonna be talking about men. And today's topic is gonna be exclusively about what's it like to be a man in this society. Tune in to get episode number 3 of the Welfare Show starting right up. Thank you so much, everybody, for tuning in, and stay posted. This is your host, Adams, of the Adams Welfare Show. Thank you so much, Mr. Eric. Nianze bana. Ya masiku sasa. Sio mbaya. Sawa. Nashukuru Mungu. Mashughuli tu. Ya. So hiyo ni kwa maze. Kwa hata sisi. We are doing episode number 3 of the exclusive Welfare Show. And this show is actually going to be about what's it like to be a man in this actual society. And we are glad to have you. Thank you so much for having us today. And thank you so much. I know that we are having you, and feel so much welcome. Feel welcome and welcome once again, and feel appreciated. Thank you, manze. Thank you. Unaweza tichapaka intro kiasi tuambie manze umetoka wapi, jina, nishaku introduce, but just do it formally, please, Mr. Eric. Okay. Majina, my name is Eric Omondi. Kutoka upande wa Bungoma huko. Yeah, I've come here to share what's my friend here. Yeah. Thanks. So we are gonna kick right and straight at the official theme of today. And as I said before, we are gonna be talking about what's it like to be a man in this society. Tune in and thank you so much. So the first, I've already introduced the topic, what's it like to be a man, a male in this society. And we're going to kick straight into the definition of a man. And as you all know, a man, and the simplest definition of a man, is an adult male human being. An adult male human being. That is what I think about. And the actual dictionary definition of a male, a man actually. And so Mr. Eric Maze. Yeah. So kicking right straight into the definition of a man, Maze, unafikiria kwa mwanaume Maze inamaanisha nini? What's the meaning of a man? Kwa mwanaume. Mwanaume unajua lazima ukuwe mwanaume kwa boma. Unategemewa kwa boma kwa sati. Wewe ndio mwanaume. Na mwanaume lazima ukuwe unaangalia familia. Unategemewa yani mwanaume. Lazima ukuwe mtu unajituma. Unakuwa mtu responsible kwa familia, kwa society. Watu wanakujua wewe ni mwanaume. Unafanya vitu kama kimwanaume yani, unaona? Yeah. Yaani unategemewa kwa familia yako na hata majirani wote pia pamoja. Yeah. So thank you so much, Mr. Eric, for expounding on the definition of a man. Actually, Mr. Eric has expounded on the definition of a man, and he has given more example to it and characteristics of a man. Actually, thank you so much, Mr. Eric. And first of all, we're going to be discussing about various topics about male character, what makes a man, the person of a man, the weaknesses of a man,
the building a man, breaking a man, the strength of a man, and actual topic today, what's it like to be a man in this society. Thank you so much, everybody. Stay posted. So, what actually makes a man? What actually makes a man? Is it a woman? Is it the challenges that a man faces in his daily encounters of life at work, early childhood, his work, his career, his family, his situations? Is it the beliefs? Is it what you believe in that makes a man? What is it? We want to know about everything and anything that actually makes a total man in this society. So thank you so much. And kicking straight in what makes a man. So, Mr. Eric, please, do you have any idea about what actually makes a man? And we are actually talking about what makes a man in this current society of young men in this generation. What do you think, Mr. Eric? Please. This generation, Yeah. kama mwanaume tunaaminika sisi watu kuna nguvu, tunategemewa, tunajituma. Sisi tunashinda wanawake ni wadhaifu, lakini sisi kama wanaume sisi ndio tunajituma, sisi ndio kiongozi, sisi ndio tunategemewa pia na au wanawake wetu pia. Sasa hata tukienda mahali utapata unaulizwa mume wako ni nani? Who's your husband? Kwa maanisha yani wewe ndio kiongozi, wewe ndio ngano la familia. So lazima ukue mbele na ujitume kabisa ili familia yako, watu kwa jumla, kwa area yote wapate kukutambua fulani yuko na anategemewa na ni anafanya kazi nzuri katika familia yake. Yeah, that is actually so good, Mr. Eric. Thank you so much for your ideas. You are actually expounding more to it than the definition. You are expounding more to it with different circumstances and the ideas. Thank you so much, Mr. Eric. So, just to expound a little bit on what Mr. Eric has said, Mr. Eric is saying that what actually makes a man is not what actually the society believes, but what actually makes a man is what he believes and what he is doing and his character as a person. Thank you so much, Mr. Eric. And we are going to be discussing next to follow on to it the strength of a man. What is the strength of a man? What do you actually think is the strength of a man? So, about talking about the strength of a man, is it the strength of a man? Is it in the struggles that he has been through? Is it in what he believes in is a person, and is it the what the society contemplates and what the society gives as a characterization of a man as a part of his strength? What do you think, everybody? You can say it on the comment section. But first of all, we're gonna discuss this right here. For myself, I believe that the strength of a man comes from what he believes in, and we're gonna be discussing with Mr. Eric. Mr. Eric, please, can you may you actually give us an idea of what you think is the strength of a man? What makes the strength of a man? I personally think that what makes the strength of a man is actually what he believes in is a person, and not actually what the society is trying to bring in his place as some misconceptions, some beliefs, and not actually that, but what actually a person, a male character, believes in. Thank you so much, Mr. Eric. Please, some ideas in the strength of a man. What makes a man so powerful? What makes him strong as a person? Please, Mr. Eric.
Okay, man, kama mwanaume, cha kwanza mwanaume lazima anajitambua, anajituma. Mwanaume kwa society, yeye husaidia watu katika shida yoyote ile, anajiamini. Na mimi najua mwanaume yeye ni mtu hawezi aminiwa na mtu yoyote, kwa sababu ni mtu ako na nguvu zake, anaweza jituma. Sasa si ati unaweza kuja ati anakuomba tu ati nipatie, huwezi mpatia. Lakini mwanamke kikuja utampatia. So what I believe, mwanaume yeye hujituma mwenyewe, na mwanaume huwa aminiki. Mwanaume hawezi amini mwanaume mwingine, lakini ataamini mwanamke. Mimi nikuja kuomba nasema wewe mwanaume enda tafuta tu bana, ng'ang'ana tu. Lakini mwanamke akikuja akikulilia, utaona unaingia kwa mfuko, give him something. But me if I come, you chase me away. Bana wewe hapana. Wewe enda tafuta bana, uko na nguvu. No. Thank you so much for the good ideas. Mr. Eric here has some very nice ideas. I think that I believe that y'all are already having fun, and I think y'all already liking this. I love this already. Mr. Eric is actually expounding more to it than the definitions and giving more to it of the characterizations of the strength of a man. He has actually said, backing up what I have said, he has actually said that he believes as a person that a man is not made by what the society thinks and what the society gives, what the society contemplates, but actually a man is made by his actual beliefs. Thank you so much, Mr. Eric. That's about the strength of a man. So the person of a man, what is the actual person of a man? Is it the image that the society is trying to tell everybody? Mazee niliona hapo kwa mtandao mazee, there was some lady there alikuwa na question about alikuwa anaulizwa mazee, sijui ilikuwa nani, ilikuwa msee fulani alikuwa anauliza, I think it was a lady mid 20s, I think so. Alikuwa anauliza, what is the type of man that you would want in your life as the man of your children, your husband, and what is the type of man? This lady was saying that I want a guy that would take me out to shopping every weekend. I want a guy that drives a Land Cruiser. She was saying like, I want a guy that would give me some money, some wages. I want a guy that would do my hair, my nails, my toes, and sort of things. And she was actually saying that she wants a guy that would open a business, start a business for her, an actual business for her. She would love actually to have a man that of good status and not a man of a low status. That was actually what a lady was saying in the internet. I actually saw it. And for you as a man that is watching this, what would you want a woman? What kind of woman would you want to be in your life? Is it the kind of woman that says that she wants a man with a Land Cruiser? She wants a man that would take her out every weekend for shopping and sort of things? Is that the kind of woman that the society brings up as the good and a nice woman in terms of character and sort of things? I believe that a man, the same man with the status and the above characters that this above lady was mentioning, I don't think the kind of man would actually marry or be with such kind of a girl. I'm not criticizing women or girls, but I'm actually saying that what the society brings in as character, as definition, is not actually the actual characterization of the male.
the society tends to diminish the characterization of males. The society tends to bring in beliefs that are long gone past, and yeah, sort of things. So about the weakness of a man, what do you actually think can be a weakness of a man? Is it his moral failings? Is it his character? Is it his financial status? Is it the person of him as a man, his personal self? Is it his failures, his fears, his insecurities? Uh, we're going to be discussing with Mr. Eric about the weaknesses of man. Mr. Eric, what do you actually think what do you think actually can make the weakness of a man as a male character in this actual society? Thank you so much, Mr. Eric. Have some tea, please. Have some tea. Have some tea, please, Mr. Eric. You're welcome so much. Self-service. This is for you, Mr. Eric. Thank you. Hata kama wewe pia uko hapo unatuwatch mazee, you can join us and have some tea with us. So Mr. Eric is gonna be telling us, giving us his ideas about the weaknesses of a man in this generation. We're going to be talking specifically about the young men of this generation. Thank you so much, Mr. Eric. Please. Sisi kama vijana, kama wanaume, kuna weakness moja kabisa, ambapo kwa generation yetu kiangalia, mimi kama kijana, kama mwanaume, nikikuja kwa mtu sahi, hata nikisema nataka unipromote nipate kufanya kitu yangu ya maana, tapata niambia enda rudi kesho. Nikikuja kesho, wewe unaniambia kesho, yaani kesho haifiki, maana mimi ni mwanaume. Lakini ukipata mke akikuja, msichana wa kike akikuja kwambie nataka kununua gari, niko na pesa fulani, niongezee fulani, napata kutoa pesa kwako, inakuwa rahisi. Lakini mimi kama kijana nikikuja kwako nataka unipromote na kitu, napata mambo inakuwa ngumu. Inakuwa ni kesho, dakika ya mwisho unaniambia pesa nilikuwa nayo nilitumia, nilipea mama yangu, sasa hivi leo sina, lakini ngoja kidogo. Sasa unapata sisi kama wanaume mambo inakuwa ngumu kwetu, kwa sababu hakuna usaidizi unapata kwa mwanaume, hakuna support. Maana wanataka wewe ung'ang'ane mwenyewe, na huwezi simama peke yako, lazima usimame na mtu. Mbona unaweza sema nataka kujenga nyumba. Hiyo nyumba nataka kujenga, labda niko na mabati, niko na bricks, sina simiti. Nakuja nakwambia, hey boss, nimekuja ndio nimelemewa na simiti 15 hivi. Utaniambia pole sana, ng'ang'ana tu utapata. Lakini hakuna usaidizi, unafanya nini? Unanipatia. Unapata sasa wanaume sisi tuko na challenge mingi sana. Inabidi sasa unajituma tu na kuomba tu, sababu hakuna vile utafanya. Kweli. Thank you so much, Mr. Eric, on your ideas. Mr. Eric, just to expound some more, Mr. Eric is actually saying that he feels that men do not actually support themselves. And why he is saying this, this is not personalized. He is saying that men do not actually support themselves because men tend to have an ego, first of all. And then I'm not saying that men are actually selfish. He is saying that men tend to support women. And the actual thing in this society is that women know how to support themselves. Maze uzapata dem, hata kama si mwanamke, dem tu akiwa na shida, maybe mental issues, akona stress, akona nini, maze atatafuta dem mwenzake.
Dem mwenzake hata kama si rafiki, ni msee amekutana naye kwa road huko tu, naye hapo atatafuta msee hapo. Manze nianze poa sana hiyo. Na utasikia tu riba imeanza hivyo. Na utasikia this the girl ana open up her feelings, her emotions, what she actually is going through, na vile ana feel kuhusu situation na vitu zingine. Anaambia mwenzake na ni msee ajui. Na imagine girls, they really speak. And women, they really speak. Manze huwezi pata mwanamke ako na shida na anakufa peke yake amejiwekea. Women know how to support each other manze. They know how to support each other. Hata kama ni hii tu like ile ile mambo ya rentals inaitwangaje hiyo kitu. Mnaijua ile wase mnaishi kwa rentals, mnaijua what women do. Yani all the males mshatokanga tu umeenda wera. Madem ama the women wanakutania tu place moja mbele ya nyumba fulani, and they talk about all their issues. Wana discuss their men's, wana discuss wanaume zao, wana discuss nini, na they discuss all their issues. Na utapata reality ni kuwa women are much more healthy mentally compared to men, because women know how to speak out, and when women speak out, they are being heard, including the men. The men actually have an ear for their women, and that is actually true. And men fail to have an ear for their fellow men. So that actually means that men are hesitative in terms of supporting each other, in terms of either decision making, supporting each other in situations, in terms of advice, financial assistance. Manze ukienda kwa mwanaume mwenzako, manze hata kama wewe ni mwanaume, manze unaweza feel tu mbaya ukiwa kwa situation na umeenda kwa mwanamke akusaidie. Manze mwanamke atakwambia wewe ni mwanaume first of all, na first of all mimi siwezi kusaidia because I'm a woman. Sasa ukishaambiwa hivyo na mwanamke utasemaje? Hata kama ni your sister, your mom, manze hiki kitu kufanyika. Na unajua first of all women, they believe in the masculine energy. Yani as long as you are a man, manze unafaa kujituma to some extent. But hiki kitu imekuwa demonized. Manze kuna difference ya kujituma na kuwa slave. Unajua? Kuna difference kubwa ya kujituma na kuwa slave. Lakini society inataka men wakuwe enslaved in their minds. That is actually what this society wants. But the actual thing is that men are already slaves in their minds because they actually know how to communicate, but they don't communicate to an early stage. Mpaka situation inakuwa mbaya, unapata msee amenyamazia stuff, na ni ma issues, maybe ni anxiety, trauma, nini. Men hupitia ma issues, wanaume hupitia ma issues, especially young men, manze, a lot of issues. Na amejiwekea tu amejinyamazia kwa sababu akienda kwa msee mwanamume mwenzake anaweza kuwa shamed, manze, anakuwa criticize. Wewe ni aje unakuja hapa hivi, unatoa mashida zako huko kwenye umetoa, unatuletea hapa, si pia ni wanaume. Sasa sitakusaidia aje? Si tumelelewa, we have been brought up in a way that we know how to struggle. We live past our struggles. Manze, sasa msee akishakwambia hivyo, true to say that hata kama ni msee alikuwa on the verge of committing suicide, manze si ushamweka hapo, manze umemweka kwa kamba tayari. Wallahi. So actually men should know how to support themselves, and you can actually start doing that by subscribing to my YouTube channel and commenting peacefully and liking my videos at The Adams Welfare Show. Thank you so much, and thank you so much, Mr. Eric. So to take us further on this show, we are going to be talking about the societal norms and beliefs about men. And the first one is that men are expected to make more income than women despite gender equality. Yani society ina expect mwanaume, ukiwa mwanaume hata kama una boka una jara, manze society ina expect ukuwe una make more income than the women. Manze, is that fair despite gender equality? Is that fair? Is that fair? Unajua the same society ina push men to live on their expectations. Inataka lazima na inawapush sana to the extent whereby ukipata msee haja meet the expectations of the society,
Manze unapata mse kama huyo ana suffer a lot. Na ni mentally ana suffer sana. Either hata kama ni bora ni mwanaume, hata kama ako single ama ako married, utapata mse ana suffer a lot mentally. That's why most men are actually lonely, either single or married. They are in marriages, but they are still lonely. There is some form of loneliness in the male character in this generation. So, Mr. Eric, what can you say about this? Is it actually fair for this society to expect that men are actually supposed to make more income than the women in our actual society? Is it actually fair? According to what you actually think, Mr. Eric, please. Okay. Unajua hii kitu ilianza kitambo, ilianza saa hii. Yeah. Mwanamke aliumbwa kusaidia mwanaume. So lazima tu mwanaume ujitume. Na lazima wewe ndio uwe na income. Sababu ile pesa ya mwanamke hiyo ni yake. So ile yako ndio unaangalia. Sasa lazima tu uko na kazi, hauna kazi, they don't wataki kujua hiyo. Ukangoe mjengo, unaweza enda ufiekie mtu shamba, unaweza enda ulime. Kazi ni mingi. Ni ile sasa sisi wanaume wengine tunachagua kazi. Napata mtu amechoka mpaka haizi enda kulima na amemaliza. Unaona? Lakini ukijituma tu na ukwe free, just do any work. Bora upate chenye familia itakula, vile uta maintain your family, utajimaintain wewe mwenyewe kimaisha, ambapo usipofanya kazi na ukose income, hata wewe mwenyewe utashindwa vile utasurvive. Utashindwa hata kuvaa, utashindwa hata kukula, na uchumi ni mbaya, utajipata unaiba na utauawa. So hii mambo ilianza kitambo na lazima tujitume kabisa na tufanye tu kazi, hakuna otherwise. Ni hivyo tu yani. Kwanza economy ni mbaya na pesa vitu mingi zinakuwa tax kama zile. Nilikuwa nimeona mimi mingine hapo hivyo kwa internet, wase wa mimology, mtanisamea leo. Unaweza nishtua kwa comment section, lakini msicomment sana. Nilikuwa nimeona mimi mingine, some guy just collected a sample of ladies wenye hawana nyash in quotes, na akaquote hapo ati Ruto ametax hadi nyash. So that is actually, by the way, we are actually talking about the economic status of the nation. So as a man, it is not fair for the society to expect that men are supposed to be making more income than the women in the actual contemporary society, because in some countries we have gender equality is actually key, and in our nation gender equality is not actually on its verge. Manze was gender, hata kama other countries are fighting for gender equality, they are actually doing proposals, they are doing chatters, they are doing meetings to promote gender equality. Our nation is actually doing nothing, and our society is actually backing the nation. They are not actually doing anything to promote gender equality, and that is not fair for the men of this generation. Manze unapata, manze, the truth to say ni that the truth, ukweli nayo ni si kama wanaume. Unajua wanawake, kusema ukweli, mwanamke akilia mahali, mwanamke anaweza enda kuomba usaidizi kwa babake, mamake, sister yake, anaweza enda kuomba usaidizi kwa rafiki. Lakini we mwanaume utaenda kuomba usaidizi wapi? Utaenda kuomba usaidizi wapi? Inaweza kuwa financial situation, inaweza kuwa mental, it can be about your mental health, it can be about your actual physical health, it can be about your marriage, it can be about your sexuality as a man. Manze utaenda kuomba usaidizi wapi manze? Manze utaenda wapi?
not hapo penye utaenda, how are you sure that they are gonna grant you aid or some help? Hakuna mse ako willing. In fact, men, hakuna mse ako willing mostly kwa hii society. Hakuna mse ako willing to stand up kushika mkono ya mwanamume mwenzake na amsimamie ama asimame naye pamoja. Wanaona iseri, mbona nishike mkono ya mwanamume mwenzangu, ili nishike mkono ya mwanamke anaweza nisaidia. Lakini unajua, that is actually false. That is actually what the society is trying to make us believe. The society is actually building the women, and the society, as it builds the women, the society is actually breaking the men, and the male character is actually demoralized. He's actually left in a lonely situation. He's actually left in a place where he doesn't want to be, and he got to be there because there is nothing he can do to solve his situation. And that's why most men, they resort to drugs. Most young men resort to suicide. They resort to committing suicide. They resort to taking drugs. They resort to violence in the actual contemporary society. And after all, the society is not actually providing solutions for these problems. The society is actually keying into the fact that the women are actually building the men. But that is not actually the case. It is the society that is building the women and breaking the men. So someone from an older generation aliniambia ati it was a long time ago that believed that people believed that being a man wasn't about throwing a punch, but rather about responsibility, integrity, the pride of good days, work, and sort of things. But nowadays, people believe that being a man is all about masculinity, is all about financial. How can I call it? Being stable financially, financial success. That is how actually most women, I can say that 80% of women perceive that a man is a figure that is either young or old aged, is a figure, male figure that is financially secure. I'm actually sorry for the ladies who have this actual mentality and this actual mindset, and I'm actually saying this to such kind of ladies. Today is about men and what's it like to be a man in this society. But I want to talk also to the ladies that they should learn how to be appreciative to the man, and that actually builds the man potentially, builds character, and appreciation actually does a lot of things, as you all know. Thank you so much, Mr. Eric. And next is a man is actually more likely to be charged or convicted and sentenced more harshly than women for the same crimes. Maze, hata mimi niwe mtu sahi because of self defense. Niwe tu msee nimeangusha na kutini na nimeona na nipelekwe court, nishikwe kwanza nipelekwe court na kukaletwa mwanamke the same middle aged ama young aged kama mimi, yeye pia ameua msee. Imagine. So the truth is, kwa society ya sasa mazee hamtakuwa charged with the same. Mazee wewe kama mwanaume utakula hapo 20 years first degree murder. Mazee utakula hapo 20 years first degree murder, na utapata the lady atapewa hapo at most atapigwa 3 years. Hata yeye anaweza achiliwa free. Unajua yeye akishaenda hapo mbele ya kwa court aliye atoe machozi. By the way, most women are actually manipulative. Yeye akishaenda hapo court atoe machozi, aliye aseme vile ilikuwa self defense nini, hata kama alifanya intentionally. Manze wase watamsikia na maybe hata si ukweli, na yeye anaweza toka scot free maze, na yeye ni muuaji bwana. So most people in this society actually, I don't want to use the words of mistake women for innocence because of their vulnerability, and that is actually true. Most people in this society, the current society,
mistake women's innocence for the sake of their vulnerability, and that is not actually true. And that is not actually true that most women are innocent because women are vulnerable. If you have actually lived in most of the people who have actually lived in the olden days, I don't want to talk about the good old days. There's a lot. The olden days, the late 70s or early 80s. Most of those people, they can say that most women are actually powerful mentally than men, which makes it interesting and which makes them most likely to be manipulative. And the problem is that this society is not actually seeing this. I actually know for a fact that the society knows this, and the society has no ear for men because men are bold, men are meant to struggle, men are lonely, they are left on their own with nobody to speak for them. But guess what? I myself, I am right here to speak for you that is lonely wherever you are. I am right here to speak for you, and I want to tell you that you do not have to be lonely anymore because the Adams Welfare Exclusive Show is going to be right here still in Kisumu County. And as I said before, we are actually here for you, and we are doing this for you. And thank you so much for following us, and we're going to make this right for you. And what do you think, Mr. Eric? What do you think in the current situation? What do you think that is it actually true to say that most women are mistaken for their innocence? Maze unaonaje? Unaonaje? Ndio ifike at a point maze a man can be charged more harshly than a woman kwa society for the same case na kuwe convicted maze. It's not fair. Maze gender inequality imekuwa proposed, imekuwa chartered, lakini maze mentally people know that women are weak, they need to be supported. We have organizations, we have the law, we have the organizations, we have non-governmental organizations that support women and children because they are vulnerable in this actual society. But we actually do not have any organizations that support men. And why is that? Does this society think that men do not need help? Men do not suffer mentally. Men do not need men. This society, do they think that men are used to being lonely? Men are actually created to be personalized. Is it right for the society to be doing this and leaving the men alone? And the same society is not actually to listening. Actually, the same society is not actually listening to men even when they speak out. And when men speak out, it is considered as a weakness because they should be dealing with things on their own. Is that actually fair to say? Is that actually a fair judgment to make on the men, the young men, and other men of this generation? It is actually not fair, and this society should find a better way to build the man instead of breaking the man. Thank you so much, Mr. Eric. I took a lot of time expounding on that. Uh, may you actually give an idea of what you think about men practically have no emotional support system, and when you reach out you may be shamed by women. Manze sisi wanaume tukireach out tukiwa na mashida sexually, in our marriages, in our careers, yeah, in our workplaces, in our other in our lives, either our religious lives, both practically and our personal lives. Maze ni ngumu kwa mwanamke kureach out akiwa na shida. Maze anakufa solo, maze anajiwekea tu anasema hizi mashida zangu mimi nitadeal nazo kivyangu. Do you think it is fair for the society to be portraying a male character or as a strong and positive character as the men are actually being broken by this society? Unafikiria aje maze? Hiyo upande yangu sisi kama wanaume, kila mtu hujiamini, ndio
Na unapata jirani yako ako na ng'ombe, ako na mbuzi, kuna kondoo, wewe hauna chochote. So unapata kitu kidogo, mkishikana tu kidogo, hata mmekusana kidogo, yeye eme yake ni ile mali yako, na ile mali yako ndio anataka. Unapata amekimbia mbio, ameenda kotini, amehongana, jua hiyo mali yako ndio na ameshaungana, yani kesi tu kidogo, ile kitu kidogo inafaa tu mnaelewana, mnamaliza kama wanaume na story inaisha. Unapata inakuwa mrefu, wanakufungulia vitu mrefu, kumbe wame mali yako. Sasa na maisha ni hakuna upendo katika wanaume. Wanaume si hatupendani, maana mimi nataka mali yako, wewe unataka yangu. Sasa ni kuvutana. Sasa kitu kidogo tu nikipata kwako, nachukulia advantage. Sasa sikusaidii na kuumiza ili nichukue nataka kujisaidia mimi. Kujisaidia hiyo, nataka nichukue mali yako ili nisaidie mimi. Ambapo nasahau pia wewe ni mwanaume. Pia unataka ujisaidie na familia yako. Sasa wakati mimi nakuja na kunyang'anya ile yako ili ikuje kwa yangu. Ambapo unapata inaleta uadui katikati ya familia ya jirani, sisi majirani na wanaume. Unapata mpaka hata watoto wetu hata waelewana. Kwa sababu gani? Hakuna upendo katikati yetu. Maana wewe ulinyang'anya baba yangu, na huyu pia anasema baba yako pia alinyang'anya baba yangu. Unapata hiyo generation inakuwa generation to generation. Huyu anakuja, inapita, inaenda kwa ule, ile inapita, inaenda kwa ule. So unapata sisi wanaume hakuna usaidizi tunapatana. Ni vita tu kila wakati na kuvutana. Yeah. So thank you so much, Mr. Eric, for expounding onto that. That is actually interesting about the women. And to take us on further on the show, we are going to be looking at a lot of young men that the next we're going to be talking about is it is actually hard to be a male in this society. And why is that? We are going to be discussing on why it's actually hard to be a male in this society, either a young male or a grown male, an adult actually. So why is it? We have here that the actual situation state that it is actually difficult for a man to defend himself against a woman, even if a man himself, he is actually innocent and he is trying to prove a point and he is trying to come out of a situation by defending himself against a woman. And truth to say is that this society does not give men a society. This society does not give men a chance to defend themselves against women, because this society perceive the women as innocent. So to take us on further, we believe that is it true that men are not allowed to have any empowerment? Yeah, that's true, because we have organizations, we have charters, we have non-governmental organizations, we have the law, we have men themselves who support women in various situations and various characterizations. But on the men's side, we have none. We have no organizations. The law itself is meant to break the man as it builds the women. The law is meant to defend the women, even at the expense of men's innocence, and not at all situations. Thank you so much for that. The prisons and correctional centers, they are actually filled with most men. That is actually so sad that most correctional services, they are filled with most men, and this is because men are sentenced more harshly than women compared to women in most of same
consequential cases, and that is why most prisons are filled with men, most men than women. And the last one is that most married men who have children and kids is that they most of the character that receives custody of the children is the women. 90% of the women receive custody of the children. And why is this? You can tell us more to expound on this. You can tell us more on the comment section. Maze comment section yako maze, naangalia hapo comments na unaanga waseni kama wase wana watch show, wanarudi kwa mashughuli zao. Maze comment section yako si yangu, mimi nikisha shoot show maze nikuweke pale maze. Comment section yako. So we are going to be talking about the social expectations and gender roles. And it's that men are often taught to be strong, dominant, and emotionally detached. And this is actually what the society has played a role in building. Men are often taught by the society to be strong, dominant, and emotionally detached. And not knowing there also are communication differences in men and women. Unajua mwanaume akicommunicate mwanaume ana communicate na authority fulani, unajua hata kama ko humble unaweza some sense of authority, because that's all about being a man. And unajua mwanamke naye akicommunicate ana communicate na emotions na feelings, so unaona the two don't actually go along, because unapata kuna difference kubwa hapo sana, unacheki manze. So fear of vulnerability. Many men have actually been conditioned to believe that showing vulnerability is actually a sign of weakness. Unaonaje mwanamume akikwambia manze hana do, akikwambia manze, akiambia mwanamke manze hana do, manze ako down, akimwambia manze niko na mental issues, akimwambia manze na deal na a lot of shit, niko na trauma, na deal na some mental problems, manze akikwambia tu as a man who come out tu kwa mwanamke wako manze unapoteza job situation nini manze wanaona uko weak mbaya, unaona utakuwa tu kuna vile utadharauliwa manze. You gonna lose the upper hand as a man because you actually have exposed your vulnerability. You have actually confessed your insecurities. You have actually confessed your weaknesses. See other weakness. You have actually confessed your feelings, your true feelings, how you feel about something, what you are actually going through. Manze hawa wanawake wanaona you are a weak man. Wanaona you are manze unaona wewe ni mse mwingine weak. That's why most men wanaamua hadi kuaje ngori. Manze huwezi share problems zako na bibi yako. Hata demi yako huwezi mwambia uko broke. Wase huwa wanaambia mademi nyi wase huwa mnaambia madem zenu uko broke, mnajua penye nyi unaenda. Unaenda best yako ndio hapo na demi yako. Unaenda kabuda fulani ana drive ako na job ndio ako na demi yako. Unasikia vitu kama hizo ni vitu hufanyika manze. Kama haijai kufanyikia inakuja. Na kama haijai kufanyikia pia simaanishi kila mtu, situation huko tofauti manze. Usini criticize hapo hivyo manze. I'm just an innocent person. So what do you think manze? Unafikiria nianze? Unafikiria mwanamume aki come out of a certain misery na amue ku speak out na ku reach out for help, do you think it's a weakness manze? Hiyo si weakness. Mwanaume kuomba sio weakness. Mwanaume unaweza kosa, unaweza tafuta kazi na ukose kupata hiyo kazi na urudi nyumbani hauna kitu. Na unatakana ule mke wako ni kwa nyumba pale ya understand. Leo mzee wangu ametoka lakini hajafanikiwa. Si ati umekuja hauna, utakuja kila siku. Bali kila siku ndio mbaya. Wewe sema tu Monday to Monday, wewe ni mwanaume unasemanga tu hauna. Haiwezekani. Na maanisha hakuna shughuli unajipatia, lakini lazima ujipe shughuli kidogo tu. Si ati kila siku hauna, mzakosa leo, huwezi kosa kesho na kesho kutwa. Na wewe ni mwanaume, lazima pia unajikaza juu unajikaza at least
Usidharauliwe kwa nyumba na mke wako. Mazee uko kezani hapo hivyo na wifi ama garden mazee, lakini unaona vile kuna vile hujaheshimika mazee. Hujaheshimika tunafanya mfuko iko bad mzee, mazee mfuko inalia mazee. Sasa unapata yenyewe haikuwa kifea mazee. Yaani mwanamke yaani mwanamke hata dem, yaani anaona tu yaani heshima yako inakuja kwa mfuko yako mazee, si fiti. I believe that a man should be treated by his worth, and the worth of a man is not actually in his financial status. The worth of a man is actually in the person that he is. And I think that this society, the women of this society, should actually start to appreciate more of the man as a character and not more of what the internet and the media is trying to portray. Maze utaona mademu wanaona hizi vitu kwa internet, nini vitu zimefanyika, vacation Bahamas. Maze ataona girl mwenzake ameenda vacation Bahamas, girl mwenzake anaenda shopping every weekend, girl mwenzake ana drive. Wewe kama mwanaume sasa atakukazia, au unatoka job unarudi unapata hapo ameuma, ukiuliza kwani kama mama rada ni gani? Anakwambia ona Wendy ana drive, Sheila ana drive, Joy na mdemu mwingine na mama ona nani ana drive, ataanza kukukauntia mazee utashtuka, ataanza kukauntia wanaume wana drive pia kama wewe udrive mazee. These women, sisemi wanawake ni wabaya, women are actually beautiful people in this society, but actually this society does not focus on building men. The society focuses on building women and children, knowing that men play a major role in building the society. Thank you so much. You can hang in there on the comment section if you have anything to add to it or any questions to ask. Thank you so much. And maze, next up hivi tuko na past experiences and trauma, unrealistic expectations. Many women or men have unrealistic expectations based on societal norms and media portrayals. Maze unapata hata home kwa familia maze, hata kama si wife, unapata kuna vile wasa wanakuwa na unrealistic expectations kwa wanaume, especially kama wewe ni mwanaume maze. Yaani expectations ni too much. Yaani msee ana expect, yaani ni too much. Unajua uweze ambia msee bwana, msee atanzemua motorcycle, au ushamwambia unataka gari na msee ako na baiskeli manze, siwaambie hata msee juu uko na baiskeli manze, jaribu utafute motorcycle, from motorcycle jaribu hata katuktuk, from katuktuk jaribu hata ka saloon car, and then tuende V8 ya tukue macruiser sasa. Lakini vile wanawake pia wako, lakini we don't blame them, we blame the society. Yes. So Maze, what do you think about these unrealistic expectations? Most people and most of the character that have unrealistic expectations on the men of this current generation is the women. Maze, what do you think, Maze? Mr. Eric, please. Unajua kwa hii generation na sasa hivi hawa wanawake wanaangalia marafiki zao, hawajiangalii na waangalii bwana wao vile yako. Yeye akiona ule akona tuktuk, yeye pia anataka hiyo tuktuk. Ajui ule alipata vipi, labda bwanake hana kazi, ule bwanake akona kazi, yeye anataka yeye kama ule mwingine. So unapata anakuweka wewe pressure. Unapata mwanaume ametoka nenda naiba kitu ya mtu, nasikia ameuawa huko, ametoka amekimbia, nasikia hata amegongwa na gari, sababu wewe mwanamke amemweka na pressure. Leo nani leo jana tulikula ugali samaki, huyu amekuweka tu na ugali mrere kila siku. Sasa hapo bado inaleta shida. Noma. Shida inakuwa hapo baya sana, yani unakosa raha. Hatusemi kula mboga kila siku ni mbaya, lakini sasa kama uko peke yako kama mwanamume, we kula mboga, lakini kama uko na lady hapo kwa hiyo nyumba, itabidi uache kununua pasta kila siku. Achana na green bitter herbs, nunua kasamaki, ka kitu ka kuweka mafuta, ka nyama. Wanapenda hiyo sana kama ya. Thank you so much, Mr. Eric. That is actually interesting.
Maze, tune in hapo kwa comment section utuambie. See, we are not actually shaming our ladies. We actually love our ladies, but we are actually talking to the society that we can improve more than breaking the man in the society. We can actually build the man, and it is the women that play an actual big role in building or breaking the male character. Thank you so much, Mr. Eric. That is actually so interesting. Mazi kuna hapa hivi kuna the differences in values and beliefs, kuna insecurities and self-doubt, a lack of education and awareness. They go hand in hand. Do you think that the insecurities and self-doubt of a man can hold him back for from being the person that he is destined, the person that he is expected to be by the society, and a man actually has some expectations of himself? What do you actually think? Hapo kidogo ndo challenge kiasi. Manze, inafaa tuelewane kabisa, sababu utapata mwanaume anaweza kama mahali na atoroka aende kabisa, akose hata kurudi kwa boma. Kwa ameenda kazi. Exactly. Kumbe mzee ameenda kiendanga. Amelenga si. Bwana ngoja mtu uone. Ya kwanza ya pili mtu akuji. Wanaume. Kwa sasa mko wapi? Itakuwa vipi? Lazima tuangalie mambo yote kabisa. Kama hujaenda exile ukalenga scene mazi, this is coming. Jua hii kitu inakaa lazima utakuwa kwa situation. Mazi, siseme ati ya kila mtu mazi ni situation inapatanga wase na ni kitu yenye hufanyika mazi. Inabidi umelenga scene, exile, si ati exile place foreign, exile kwako unatoroka nyumba yako mwenyewe. Noma, yaani kupumzisha akili mahali. Noma, upumue hewa huko nje. Mazi hufanyika jo. So thank you so much Mr. Eric. Today has actually been so interesting. It has actually been about building men, and we had actually proposing to the society that they should not only build the women and protect the women and children, because men themselves, they protect the women, the Lord, the society, and organizations that protect the women. And actually, who is going to protect the men? Is it that men don't need protection? Men are actually strong enough to protect themselves. Then why do they resort to violence and suicide? A higher amount of men commit suicide in this generation. Most of them are actually young men of this current generation. Majenzi wanajinyonga vibaya sana. Majenzi maze, most of these things inakuanga love issues. Maze dem amepatana na itakuwa sijui aje kaendaje, ukagongewa na ukaona hutaki kushinda ukigongewa, sasa ukaona the best thing to do ni na simu langu. Umegongewa na simu langu bwana, noma sana. Yani umegongewa ukaona the best thing to do maze, utitoe roho safi, utitoke sasa, utafanya kama sumu maze, ni noma maze. So most men are not actually healthy mentally compared to the women, and it is not actually their fault. It's actually because men are being pressed down. They're actually being criticized so much by this society, and the same society that builds women and children. At the same time, it is breaking the man. So manze, hakuna mse anatetea wanaume ndio, na wanaume pia waongei manze, wakiwa na swara na noma, hakuna mtu anaongea manze. Ukiongea kusaidia, unaongea manze. Unajua hata madem na women wanaongea manze, utapata most women healthy, they are very healthy mentally, because wanabonga. Unapata hata mdem akiwa na situation, akiwa na hata kuhusu ndoa, about a sexual situation, wako na some sexual difficulties, some sexual wako na changamoto zingine kwa ndoa, na unapata chali ama unapata mwanaume ameamua tu kujikalia tu,
anajiambia things are gonna be better. Of course, it is good to believe that things are gonna work out for the good and for the better. But it is not actually a good thing to stay in silence, because it is a misery that you are never gonna come out, especially when you do not learn how to speak and come out of the situation. Unajua manze, hata mimi nikiwa broke siwezi sema ati nitaenda kwa brother sana juu before kusaidia atakuuliza manze, kwani hauna kazi? Kwani si unaonanga unapiga job manze, una run show pale manze, nini inakuwaje tena hauna do? Lakini unajua women when they have issues, akienda kwa mwanamke mwingine utasikia tu amepata msaidizi. And why is it that way manze? We should actually learn to listen to men manze. We should actually learn to do that. So thank you so much everybody for watching the exclusive welfare show, the exclusive Adams welfare show, still in Kisumu County. I want to thank the YIM initiative for making this happen, the young and innovative minds for making this happen. Once again, the episode number 3 of the Adams welfare show. Thank you so much YIM for supporting us, and thank you so much everybody for supporting us. Thank you mazee, tunagrow mazee, tulianza hapo hivyo na ka 1 subscriber 2 3 4 5 naona watu wanaingia mazee, inabidi because this is actually what the society needs, because hakuna mse anafanya hii kazi mazee, hakuna mse anafanya hii mboka, si mboka ndio, but ni kazi mazee, kusaidia society ni kazi mazee. So thank you so much Mr. Eric for coming here today. Know that you had some duties, you had other things that you would prefer doing rather than coming to this show, but you decided to leave other your home, your business, your things, and other matters for a chat, the welfare show exclusive, and we do not take that for granted. We appreciate you so much Mr. Eric. Feel most welcomed and feel appreciated. We thank you so much manze. Kama uko na swala, uko na simbo, uko na kila kitu ni yako, usisahau comment section. Hata ukipenda unaweza mtaka na uache hivyo, lakini usiniombe namba yangu comment section, mimi siko single. So manze, Mr. Eric, thank you so much for coming here to the exclusive welfare show this Friday, and feel appreciated. We welcome you once again. Feel most welcomed. You can come here at any time via reservations, and thank you so much. We expect you once again. Mazee, next time tukikuwa na show mazee, tutakuita. We will be discussing more about other pervasive issues in the society. Thank you so much, and stay tuned and always stay posted to the Adams Welfare Show at YouTube, and welcome once again. We love you so much, and we are doing this for you, and we will be right here for you. You should never feel so lonely. You should never feel shamed. We should never feel condemned and criticized for coming out because of your personal issues, mental issues. You should always come out and reach out to us via the comment section, and we will get back to you. Thank you so much everybody. We love you so much, and we are going to be doing this once again at the exclusive episode of the Welfare Show, episode 4, coming up next Friday, and feel so much appreciated. We love you once more, and welcome. This is just for you. Wait, mazee, kachai kamepoa, lakini mimi bado nitasi. Unaenda kachai hizo kafupi. Hii kachai